How you beautiful Ugandans? It's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Digitalk. It is the fancy floor. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. It is the 4th day of August 2022, and of course a lot of things are happening in Uganda. We are still celebrating Ugandans who are making us proud in the Commonwealth Games that are happening in Birmingham, that is in England. We have Victor Chimplangat, who won gold, that was in the marathon, and of course we have the boy Jacob Chiplimo, the golden boy of Uganda, who also was able to claim himself gold in the 10,000 meters in that particular competition. I'll be telling you much more that is happening in that particular regard. And of course, we have a lot of drama happening in the August House. And of course, the Speaker of Parliament, Anita Among, has opposed the sacking, I would say, of Ojara Mapenduzi Bagye Laibi, member of Parliament. Ladies and gentlemen, what you'd expect in this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. On behalf of Digitalk TV, allow me to welcome you from wherever you're watching us from. There are many people who are watching us from as far as the Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi. All of you guys who are watching, thank you so much for watching the Mighty Drive. I have people who are watching from South Africa. Yeah, there's a lady who normally watches the Mighty Drive right there. Thank you so much for watching, and for everybody who's watching us from the capital, Uganda, that is in Kampala right here at just 8 minutes past 7 a.m. Thank you so much for always tuning in. In case you want to work with the alternative Digitalk TV, feel free to just send us a direct message on our social media platforms at Digitalk TV, at the Alternative Uganda. We'll be able to get your feedback in case you want to have us produce your content. You want us to live stream an event for you. You want us to do videography and photography for you, or you want any other services. Is it an event organizing? Is it a book launch? Anything that you feel you would want to be done for you in terms of media content. We are the leading media house the leading online media house right here in Uganda. It is Digitalk TV. So anything that aims at redefining how the social media narrative is perceived right here in Uganda, we are always here to make sure that we serve you. So in case you want any of the above mentioned services, feel free to just talk to Mr. Mukose Arnold Anthony, who is one of the team leads right here at Digitalk TV, and of course who doubles as the programs director at the same entity. So Mr. Mukose Arnold, his number is 0701800212. That is Mr. Arnold Mokose's number. You can be able to contact him and he'll be able to do the necessary for you. So today we are privileged to be hosting a lady who is a journalist, and her name is Mulungi Joan. She's going to be right here sharing about the sexism in not only workplaces but in the space of Uganda. Now,
Many women are defranchised in their entities or their places of work or in different areas because of their femininity or them being feminines at the end of feminine. That's why there have been, you know, sometimes many people juxtapose them, sometimes people use them, sometimes people victimize them or they victimize themselves. Maybe how can we actually deal with this particular scenario or situation? So in that regard, we have a journalist and a lady who has a lot of virtues and experience in terms of things like this. So Joan Mulungi is going to be joining Rogers Tulyahabwe and Miss Luwedde Lilian right here on the Mighty Drive up to 9 a.m. So do wait up for that particular discussion. But before we go into that discussion, allow me tell you what has been happening in Uganda and the rest of the world. Let's start from the Commonwealth Games that are happening in Birmingham, that is in England. Now, yesterday, we had Jacob Chiplimo win himself gold in the 10,000 meters. Now, he was defending a title that was won previously by Joshua Cheptegei, who is also a Ugandan. Now, this gentleman, Jacob Chiplimo, was pleased, and many Ugandans were actually so happy in what he did for the country. So Jacob Chiplimo joins legends like Joshua Cheptegei. We have like Stephen Kiprotich, among other people who have actually claimed these particular accolades for the country. Uganda is one of those countries that have been performing very well in terms of athletics and games, and many people think that this is a positive step towards the realization of what young people can actually do and what other sports can do in this country other than football. I'm one of those devil's advocates who come out to say that football should not be heavily invested in at a time like this in a country like Uganda. I think there are more adventurous sports that many people have actually done well in and that have made Ugandans more proud, like athletics. We believe that athletics should be given a large chunk of resources in terms of budget allocation for this particular sport. So excuse me, that is what is happening in Birmingham. The Commonwealth Games are still going on. We shall be giving you all the details, all the news that are happening in that particular part of the continent of Europe. So yes, that is the Commonwealth Games happening right there in Birmingham, England. Let's cross over to another story now. The opposition of Uganda has forged a unity, or let me say a joint statement on election malpractices and violence that is happening in this country. Remember, for the last 3 by-elections that have happened in Uganda, one that was in I think Omoro County, we had another in Kayunga, now the latest one being the one of Soroti East. Many people have come out to say that these elections have been marred with a lot of violence and election malpractice, and according to the opposition forces of change, that is the NUP, PPP, FDC and GEMA, they have come out to actually say and to assert that this is wrong and government has to do something about the increasing electoral practices or malpractices that are happening in this country. Remember, this comes at a time where NRM, the National Resistance Movement, has actually been winning all these elections in a row, starting from the one that happened in Omoro. Remember, after the late Jacob Olanya passed on, his son came through and was actually voted into parliament by the people of Omoro. Now also we saw a lot of things happening in Kayunga where Nakwede was beaten apparently, and many things have been happening that are not really good in that particular regard. So according to the joint opposition forces of change, they've said that they condemn what has been done by the ruling party, using a lot of violence and malpractices, a lot of money and voter bribery to actually make sure that elections don't thrive in in the side of opposition in that particular regard. So that is what is happening. We are seeing a joint statement being made by opposition forces. Many people say that this can be an opportunity for a unit to be forged between the opposition forces, because at the end of the day they all seem to want, they ought to have the same goal in mind, that is to oust what they call a dictator, President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni and his government in that particular regard. Just 15 minutes past the top of the hour, allow me delve through. Now government has also decided to compensate the victims that lost their lives in
following the floodings that were happening in Mbale earlier this week. Now, according to reports, each victim is going to receive, each family that lost a victim or that lost a person who is a victim actually is going to receive 5 million Uganda shillings from the government in terms of, I think, let's just call it mawugo or condolence, because at the end of the day, life is so precious that there is no price that you can attach to any human being in that particular regard. But government is going to pay 5 million Uganda shillings to each and every family that lost someone in those floods that happened in Mbale earlier this week. Now, let's cross over to Uganda's prestigious, let me just put it in quotes, prestigious university, most prestigious university, Makerere University, as the students and many other people in this particular institution come out to say that they are waiting, or they are ordering the university to prepare free and fair elections. Remember, the elections were scheduled for, I think, the 15th of July, that was the last month, yes, but because of uncertain incidents that happened in this particular institution where a young man was stabbed to death, the elections were postponed, and there was an ideology that these elections should be held in an online format. But the students have come out to actually say that this is wrong and the elections should be underway as soon as possible. Now, according to one of, I think, the former guild president, Shamim, she came out to say that this is wrong. Shamim Nabasa, yes. She came out to say this is wrong and we should do something about it, or elections should be actually organized in this particular institution, Makerere University. Now, let's wait and see what the guild leadership has to say about this particular regard, and maybe if some other things will be done here and there. Now, still to give you more stories that are happening, murder continues to thrive in Uganda today. Yesterday, in places around Nansana, 9-year-old gentleman, he's a young child, I won't even call him a gentleman, a 9-year-old boy was murdered and his body was put in a septic tank now, according to various reports. Now, in this particular story, we saw that there is also a gentleman who, I think, the people who were behind, the perpetrators of this particular murder, were able to put a jerrycan of kerosene, that is maybe what you call fuel, yes, kerosene. They were able to put a jerrycan of kerosene in the septic tank to maybe try to find a way of reducing the scent that would come, or the odor that would come from the dead body of this particular child. Now, this child, we don't know where this boy was murdered, but according to reports, the mother was looking for him for close to a month right now. But it's soon, I think, about now that the police has actually come out to say we have found a body in a septic tank that is in Nansana. Now, this follows another report where yesterday a 15-year-old boy committed suicide on the watch of their parents, apparently due to depression. So these things are really happening in the country, and we should find a way of forging maybe a consensus, a unity, or something that is going to make our country better in that particular regard. Murder continues to thrive, and of course depression, anxiety. In case you want to talk to anybody, feel free to just call a friend, or just talk to someone, because you won't, don't beat up yourself due to depression because of what is happening around you or all over the country or something. Just talk to someone at the end of the day. We can't afford to have a 15-year-old boy commit suicide. At 15, someone believes their life is shattered. That is really, really something that is wrong. Now, I'll finish with a story from the National Unity Platform. Their building is actually thriving. I saw NUP launching the building site for their new offices that is in Bwaise around there. And they've laid a foundation, and yesterday work was still going on in this particular part of the country. Let's wait and see if the NUP will actually be able to get themselves that particular, office, and let's wait and see and find out what does this actually mean to the politics of this country. Now, as I told you, as I finish up with a story from Parliament, Ojara Mapenduzi, who is the Baje Laibi Member of Parliament,
is in shock. This follows the leader of opposition, Mathias Mpuuga, coming out with a proposal to actually remove this particular gentleman from his seat as the chairperson of the Public Accounts Committee. Now, this comes after a thorough scrutiny from the leader of opposition, saying that there is need to change this particular department because of service delivery and efficiency in terms of giving people the right scrutiny for the Public Accounts Committee. Now, he was suggesting, I'm talking about Mathias Mpuuga, he was suggesting that he will be replaced by Gilbert Kanya, who is the clerk member of Parliament, which actually is something that many people, including the Speaker of Parliament, among who have refused and despite it, and said this is wrong because the Ojara Mapinduzi member of Parliament has 2 years to go for his contract as the chairperson of the Public Accounts Committee. Remember, the opposition is the one that has the rights to designate the chairpersons and deputy chairpersons from all the different committees in Parliament, but of course, the last word goes to the Speaker, the House. The August House has to actually decide that this is right or this is wrong. So, Ojara Mapinduzi, member of Parliament, Ojara Mapinduzi, who is the Bayibe Laibi member of Parliament. There are constituencies in this country. Yeah, Ojara Mapinduzi is still the chairperson of the Public Accounts Committee in Parliament. Now, thank you so much for watching the Mighty Drive Show. As I promised you, we have Joan Mulungi, and she is going to be telling us, we're going to be talking to her about things of sexism in our country, Uganda. What are the women the victims of these things, or sometimes are they sexist comments that are made by the men, or it's the women victimizing themselves at the end of the day? We shall find out about that particular discussion. Rogers Tulyahabwe is right here, and Lilian Luwedde is also right here. We're going to be cruising up to 9 a.m. My name is Edgar Matthew Karuhanga. It's time we go for a short commercial break. When we come back, the discussion is underway. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Kyazidwa. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please
where you think teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl, Teddy Tenjo. It is the fancy floor. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, omwezi tuli mugwa munana mwaka 2022 mbaniriza ku Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga n'olunaku olwaleero twagobye edda bumala okulaba nga ate tubaweereza nga bwe twasuubiza okubanga tukikola n'olwaleero bwe tuli nnyo mu studios negatiddwako abantu abenjawulo ngenda sooka kubanjulira co-host wange oba mukozi munnange oba bwe tugenda okubanga tukwasaganya program y'olunaku luno olwaleero omwami Rogers Tulyahabwe ate nga n'omugenyi waffe yamaze dda okubanga twegattako ku luno olunaku omugenyi gwe tulina mu Chimpesanyo wendaba nga mugenyi gwe tuba tugenda okubeera naye mu studios mukyala ate ng'ensonga ze tugenda okwogerako nsonga z'abakyala ziruma abakyala ziruma abaana bawala era nga gwe tudde waka kwata peno olupapula ndoozi olunaku lwala tugenda kuba mu class tugenda kuba mu kuyiga okw'enjawulo naye ng'ate mbaagaliza okuyiga okulungi tuli butereevu ku the Alternative Uganda Facebook page awamu ne Digitalk TV kwogenda okuba nga ate otufunira butereevu tugende mu maaso n'okuba nga twogerezeganya gwe ayina ekibuuzo kyonna ekiteeke mu comment section tujja kubanga tukisoma nga program tenaba kubanga ewunzike wakasookenyanirize omwami Rogers Tulyahabwe ate yatulamuseeko n'oluvannyuma ate ayanirize n'omugenyi eno tugende mu maaso ne program yaffe olunaku olwaleero Rogers wasuze otya etayi sitera nnyo okulaba etayi ku lwokuna ndi surprised naye it's okay like you said it's a ladies day so we are trying to spice it up. But ladies and gentlemen, a very good morning from the Alternative Digitalk. My name is Rogers Tulyahabwe. It's a pleasure to be here today and to be serving Uganda in that particular capacity. We have a lady today, and we're going to be talking about generally an issue of some will call it prejudice against women, others will call it sexism in one kind of setting or something like that. But that has happened time and again. We have had issues of social conservatism that the society labels women as a particular gender that does particular work. And with time, people have come up, especially women, to say that we are equal. And obviously, we all are equal, and that's for a fact. But it's also time and again, people have said women are left out in leadership. But even when you look at the percentage and statistics, women have been left behind in some of those settings. Even in leadership, you'll find that very less percentage of women are in high position places, especially in governance. So we want to look at that, how to that kind of sexism in the contemporary society. We want to look at workplaces, we want to look at families, we want to look at institutions as a whole, we want to look at leadership positions and generally as such. And so we have a lady, Mulungi Joan, today, and I'm going to have her introduce herself, tell us a bit about herself. She has been here before. It's not her first time, but anyway, it doesn't hurt to say hello. Hi everyone, I hope you're doing well. And I think this is one phone call I can never turn down because we are family and I like being around people that love the truth. Mukulikeyo sibakulisangayo mukulikeyo mwebale kurana, and it's always good to speak the truth, and I love it when
you know, waliwo ama-TV mangi ke bwatukyaza ne bakurestricting nga kino tokyogerako but if it's the truth and it has to come out, then why not? Otherwise, I'm so glad to be here. I pray that we are guided in the right way to say what is right. Yeah, that benefits many. Tasobola kulaba program loli yeyongera okutegeera Mulungi Joan yani yakola ki? Mulungi Joan, my name is Mulungi Joan, kankwese ku Luganda. Ndi mukyala musoga. Nkola ne judiciary. I'm a mother. You are a mother? Yes, I am a mother. Congratulations. Proud mother. Olaba okyogera ne kumpewo. Oli mukyala abakazi abeegaana abaana. Oli atya okukyogerako? I'm a mother of 4 kids. You look so beautiful to be a mother of 4. Okay. But yeah. Let's go in. Ndakwebuuzaako nga tumaliriza show. Nina bye neetaaga okuyiga. Okay. Yeah. Tusaanyusa okulaba olunaku olwaleero. Emirimu mugyebale, mwebale kulwanirira bakyala. Tugezaako. I don't see byangu. Omwami mulese mushoka abaana bana. I have very much respect for especially professionalism. Now, I think basically let's just begin from there. In this contemporary society, being a mother and a professional worker is something that doesn't usually come easy. How do you run this business? You're a journalist, I understand. Oh yeah. You're also in judiciary, and you're also a mother of 4. How does that all work together? We always say first things come first. And also, ebintu ebisinga byetukola mu nsi. I don't want to describe women as weak human beings because they are never. In fact, the description of women being weak vessels, I'm personally still, because if you look into the whole issue, ogenda okwesanga nga abakyala ate be basinza okuyimirira ennyo. Kubanga if we can get up okyogedde, if we can have the strength to stand and give birth, then work. Because research has it that now, on a rate of 70%, abakyala abasinga siri mu kukola feminism, but they go and work, take care of their families, because most men are now, they raised tebakyaliwo. Exactly, because most is defamatory. But let's go. I'm trying to come slow neje tunagwero jabbo tegedde. Kati abami tubagala nnyo. We are not trying to say that no, we can't live without men. We love them. Thank you so much. Yeah, no, bantu baffe. We tetusobola naffe kwezaala mu ffeka. But I'm trying to show you that women are more responsible of late. And naturally, you program yourself according to the question you have asked me. So if I have 4 children, I have maids at home. I do my timetable. Nze kati mmanya kino nkikoze ddi. Some children are in boarding schools now. Holidays have started, so kids are back home. Nomanya kakati abaana bawe bali ngenda kukola ntya, making sure saawa emu, because me at 7 I have to be in office. Nomanya saawa emu ndi mu office. 11 nezikusanga ngozzeeyo. Nomanya this is time for kids. Bwezigwako mwami muwa obudde bwe buti bwe buggwako. I program myself, I sleep early enough so that I prepare for the following day. So everything comes with programming. If you prepare for something, definitely you can't tell me that kubango ina abaana bangi ogenda. I don't actually. I'm one person who doesn't believe in housewives. Sichikirizamu omukazi stay home mothers sichikirizamu okubeera okujjako ng'omulimu gubuze bubuzi. And I'm one person atanyoma mirimu. Do every kind of job. But sometime back only that I lost my business, mbadde ku high court, nga nkola ku high court, nga nina program ku TV, nga nina business ey'ebiviiri, nga ngende Kenya ku bus. Nga njirinya Friday olweggulo nga nvudde ku mulimu. Nentuuka nga bukya e Nairobi. Nensuubula. Olweggulo olwo lwennyini olwa Saturday. Eba Saturday olweggulo. Nenninya bus. Nga nsula mu bus. Sunday ku makya ensanga ndi Kampala. Nga nkomyewo n'ebiviiri bye nnyina okutunda. So
in all ways, in all means. Tewali, I don't believe in excuses ezitakoma. But don't you think fengaba ogenze noyogera nti tokkiririza mu kyabakyala kuba nti bali batwalibwa okubeera with vessels naye ng'ate oluusi ffe tukyeteekamu ne weesaasa abamu bakuyita kwesaasira noga no sisobola kola kino ndi mukyala sisobola kola kiri ndi mukyala. Don't you think nti ffe ffennyini oba oliawo ffe tukyeteekamu nga si kuba nti bakituyita buyisi? One thing I want all of us to admit is omulembe gukyuse. Omanye omulembe guli ogwedda bataata baaliwo nnyo nga baprovidinga nnyo. I'm not saying now they are not providing. But omulembe gukyuse ate n'ebisale byonna birinnye. Still waliwo post gye nataddeyo oko ne ŋŋamba tibanange ebintu by'okubeera ng'omusajja akwa 100% bimenya. Because if I have you as my husband, I have to be considerate as well. You're not going to leave this man to do 100%. I'm not trying to make men weak. But I mean, I'm one person. Even last time nabigamba ba Ediga, I believe in sharing costs. Bwe mande so munyo leta sukali. So there is no way I'm going to provide that salt on the table if I am seated home. Some men have weak reasons of letting women stay home. Buba, baja, I mean, ne waka ungambira nsigale nabo bankwanira okujjako kwata amasimu gatwale bera nga ntadde mukomera nga teryandaba. Because let me tell you one thing, your wife's success is your success. If my husband succeeds, I am succeeding. If you let me shine, we are all shining. So why do you want to keep me under that bed for your own selfish reasons? Nga ne bwe nkugamba zinnyonnyole tosobola zinnyonnyola. Anti waliwo bano abagamba nti edda omukyala teyakolanga yabeeranga waka kulabirira mwami kulabirira maka kulabirira baana. I'm talking about this generation etali ebyedda nti ffe twasasulanga nasomera Nakasero Primary School nga tusasula fees za mitwalo 2.5. Olwaleero omwana owange asasula emitwalo 7 wa nursery, and that is the least. You know, nursery schools bali ranging mu 1M. Average bali mitwalo 2. Obusomero obutategeerekeka bw'ogamba average bali mitwalo 2. So kyengezaako okugamba costs zirinnye kati engombe eriwo essaawa eno gye tuyina buli omu ayogerako economy etabuse. Do you know now you wake up when your husband doesn't even have a single coin in his pocket? So how will it look when you're all looking at each other? You have kids at home because tata wakata ina sente ne mama munaye anti sit home mother bubali bali bubinye wako mukazi tajja kola. Because ekirala ekintu kyonna that calls for progress, it calls for oneness. Let's work together, build up our empire together, lete buloka ndeete omusenyu. Buli bwe mukola awamu nga abaagalana oba nga couple mwezimba mangu n'okusinga omukono ogumu. Omukono ogumu gwina we gutuuka ne guzitowa fees. Yes, we have such fathers, but kizitowa bw'abanga abasobola okwogeza amazima ajja kugamba. If they were 2 hands, they would be further than they are today. So come together, build up everything together. Mpola mpola ate weakness emu abaami abamu gye balina omukyala kasita atandika omumukwatirako ayeesigama. So women lose it. But if your wife is helping you out to build up something, don't be reluctant. Sigala ng'okola roles zo ziri nazo bwe zijjo banagamba mune salary enfunye naye this is your percentage, or this is the percentage I'm giving as a woman. Then mulabe chichemba mukola to build up something quick. Otherwise, think of a time where your husband is not around, you're also not around. I mean, your husband is not around. Mwino obuvunanyizibwa abaana balina. Anyway, waliwo ebintu ebitasobola kubeera put on hold because of money. Omwana togenda tuula omugambi sente teziriiwo. Naakusalamu ekirimi katono nnyo. Nti ennaku zino waliwo abawala abamu abalina endowooza eno nti nja kusoma ne bwe nnaaba nsomye after all nja kufumbirwa. Nsaba nnyo ofune omusajja nga mugagga nga seetaaga kugenda kukola. Waliwo mem gye nalaba nga waliwo abagamba nti bw'oba onoonya omusajja alina emmotoka ojja musangayo wa paakinze eyiyo.
simanyi wabigere osanga wabigere ekyo kinene nedda njagala nnyo okwogera amazima omanyi we are out of that generation of smearing sugar, and people should know that these things are not just a slice of bread. These things are worked for. Gwe nga bw'oyagala okusanga omusajja ali well off kyobola mubba abasajja b'abannamu, because there is a woman who has been in that man's life and they have worked hard together, then he finds you a slayer who wants things that are already done. And I don't know if I am foolish, but if I am foolish, I'm glad that I am foolish. I really want so much to start up with a man. Netwesanga, wabai nawe ekitono kyayina, we build together. That is when I can fully count your contribution. That, yes, my contribution, and I also feel I have been a woman enough to stand behind this man to make him who he is today. Not leaving everything on his shoulders, all in the name of bw'oba osanze omusajja nga abasajja abamu beezimbye mangu. It is good. Kirungi nnyo. Naye ate togenda kusanga musajja wa munno azimbye ebintu na mukyala we gw'oyagala okwenyiga waawo kubanga oyagala ebiwedde. By the way, abasajja bakyuse nnyo. Men no longer go for beautiful faces. Oh, we don't. Thank you. Ojasanga omusajja ekikazi ekibi yakyagaza kimunanga ekibi kikozi. Bifumbe ebyo. Okitegeera? Omubi mukozi, omubi yamuwa emirembe gy'ayagala. Okitegeera? Kati gwe munaye yeefuula pretty and everything, bajja kukozesa, and that is your position, because being a second wife is so loud. That is your position. Nasoma nenda nga baga nti emirala byonna byonna mubikole, but don't be a step mom at 25. Nkubuulire. No. Okay. Sorry. I want to ask you, in relation to society as it has been built, we have an issue of, we have that constructed mind that this is designed for a woman, this is designed for a man, this is what a man does, this is what a woman does. You said you're in the law, right? Oh, yeah. Your work is around the law, that profession. There was a time, a moment in time where they said that is a job for men. Yeah? Oh, yeah. Even in developed societies, in the US has just had, I think, just the first woman vice president, and the first woman chief justice of the Supreme Court, Ketanji Brown, just recently, about 2 months ago. Now, in that whole construction of society, how do you look at women doing equally with men? Where we have that constructed mindset of a man, I am supposed to provide, and it's possible that a woman is going to be the receiver. So it's usually always, traditionally, they are always at the receiving end. How do we do that? Because now we're trying to build inclusive societies, we're trying to build inclusive families, that our man is not just going to be there providing for everything, and our man is only sitting home, babysitting and all that. Because society has anyway changed. So how do we fight that? I'll go back to what I first mentioned, that the generation has really changed and people need to understand. That's why we shall find women conductors, women drivers. I've seen one border woman. Exactly. So, ebintu by'okugamba nti omukyala akola guno omulimu, I don't want to use this saying of what a man can do, a woman can even do better, but yes, that is it. Because I mean, if you can sit in the law school and be able to grasp whatever you had to grasp in the 5 years, I can as well do so. I can. So, if you deny me that chance, ng'ogezaako kunzisa wansi, then you're not helping the country. Totuula kunze nzekka. Nze Joan bwe nvaayo olwaleero ne nzija wano ne mbaako n'ekyenjogera. N'obaako n'omukyalo omulala gw'oleeta n'abaako ne kyayogera. Ffenna tuzimba ggwanga lyaffe. Bw'oba ondinayinze that chance of exposure and getting to know things, I wouldn't have been here as a woman. Because bampite nzije njogere kinjogere ku matooke g'enfumba ewaka. I'm not saying women will not cook because they are educated. Women know how to balance their work.
they know how to balance their work. Achimanyi nja kubeera ku gundi kusawa bweziti. I have very many friends of mine nga ye akugamba I can fail to do anything but my husband has to eat food that I have prepared myself. Naye nga omutunuulira program ye tolabawo wasiza. Naye ng'ekyo yakiteeka in her mind that food that I have prepared myself, my husband kazibe essaawa mmeka ng'ajja mulinda. Waliwo omukyala gwe mmanyi omwami yamusooka n'okudda ewaka. But the husband will sit and wait until the woman comes back and she prepares food home. So tekina kyekitegeeza nti if we do work that you guys do, tetugenda beera na buvunaanyizibwa. That is a problem of a mindset. How about if we change our mindset? N'omanya nti mukyala wange bw'abeera ng'akola ku TV, tekitegeeza nti agenda kummerako. Mukyala wange wabanga lawyer nga nange ndi lawyer tekitegeeza nti tugenda funa omwenkanonkano. Nze ngenzo kyetegereza ebintu bino mindset zaffe ze zibintroducing nga tebiri nawo. Because ebyedda bitulaga nti omukyala alina kubeera wansi kyobola baatugananga n'okulya amagi. Ne babagaana simanyanga okukola ki. Omukyala talya nkoko nkulu. Nze njirya. Kati nze by the way olunaku lwe nsooka okulya nkoko nkulu nalowooza nti maybe if you eat it oba you become a man. No, like there is a way people brought it up to look like as if, yet there is nothing alarming about it. Kati babutunda ne ku makubo wali ogenda n'ogula 10 n'obulya lumu. I'm telling you the truth. But so what I'm trying to say is we are complicating life ourselves. Life is as easy. Omanyi omwami buli wolaba omukyala in a bigger position. We have the likes of Anita Mongi. We have the likes of Honorable Kadaga. Abakyala babali mu bigger positions. Kyogamba tisiba fumbo. Kyogamba teba respecting aba. There is a lady I know twamulinayo ku mulimu ku court. She was so tough. Bwabera mu office mukambwe biki. So one time we visited her. She was in a high position I can't mention. Twali surprised we twatuuka ewuwe. Obukambwe obuli mu office si kye kimu ekiri ewaka. We were even shocked to see her kneel before the husband. So having a big position, ate ng'omwami earning less than her. Naye after I got time and spoke to her, nagamba Joan, family is family. Work is work. And work is work. If you come back home, omwami wo osigala ng'omuwa ekitiibwa kyagwana oba ofuna okumusinga oba nedda. So kati buli wolaga omukazi nti you're earning better than me gwali ne mukikumuteekamu nti onsinga amaanyi. But a woman has to, and a woman remaining in her position doesn't mean you have to back. Nina Professor Omugwe napampinzeemu amagezi last week. I was seated on my desk at work. He comes and tells me, you know, I am a professor and you know I need this to get done. Nemugamba, go and talk back to your wife like that. This is an office. Whether you're a professor or bani, ebitiibwa byonze tebinkolera. Come and talk to people ng'abantu. Yo nyinanze ngombe yange. I don't respect people that don't respect their age. You don't come and tell me how you're older than me nga bwonzaala nga n'emyaka gyo togiwa kitiibwa. No, I don't respect you. I would rather respect a 20-year who knows what they want in life. But generally looking at the issues that are surrounding the issue of gender equality and all that business, it has been an issue of whether either the unconscious bias or one that has been in the minds of people for quite some time, that now even moving away from family setup, you go to professionalism and all that. It's possible that in an institution, every one person, even a person who's hiring, is going to think a man is going to be able to accomplish much more than a woman is going to do that. Now, that whole issue has kind of kept a woman behind. Because at the end of the day, we all feel like,
women are weak, this task is for men. You know, there are those jobs that designate that a man has to do that. Even a research, you did a research, I think, last 2020, and 90% of people are saying men make better executives and leaders, like in president and stuff like that. So in that whole business, as we are trying to build the gender gap of wanting to know that women are as equal as men, how do you think we can go around the whole bias? Because bias is not even only by man, even the women themselves. You'll find a woman who is in a higher position will think a man is going to accomplish much better than a woman. So you realize even they have bias in themselves. So you realize that is also an issue. So that constructivism of this, a man can do, a woman may necessarily not do as much, especially in professions, because it's not an issue of masculinity and energy and all that. How do you think you can do that? You see, Baganda have a saying that says that if you have not moved places, you will say men are doing better than women. But if you look into statistics, women are doing far better. I'm not trying to say that we are trying to put you down. But if given power, women can actually perform better. So the issue of equality nze sagala kireta mu ngeri ya mwenkanonkano that you know tulina okwenkana namwe, but what I'm trying to say is I'll go back to what I first said. It's a mindset issue. We all have to position ourselves in a way that olaba zinengalo tezenkanankana. You might have a woman who is more well off than you. Ne mubeera mu bigrupu byamwe bye by'abasajja ne batandika okugamba tagenda kuwa kitiibwa. Sebo waliwo guy sebo gwe nadetingako sebo ne bamugamba towasa mukazi asomyeko. Yeah, there are people who still believe that actually. And that is how the relationship ended. Yeah, honey, they told me mwabasomyeko temuwa abantu kitiibwa. For the first time, I didn't even killing on it. Namugamba, you good to go, please. That door is open, go. Mentality esobola okulemesa okufuna kyewandituuseeko. I know of a couple. They have lived happily in marriage. They are now 15 years in marriage. Okuva we baafumbirigana omukyala afuna more than the guy. Ekitiibwa tekiggwanga weewaka. They share costs. They live happily with their children. So it doesn't mean nti ekitiibwa kigenda tuuka naye lwakubanga omuntu ekyo kyabalowooza nti kigenda kubeera bwe kityo amaliriza agenze naye kyayagala, but it's not the case. So equality in any way tekiri want to but I can be a senior in an office with a man who is my assistant. It is okay. Because tekitegeeza nti I'm saying your this. But right now I'm in this position and I need your help as an assistant. It doesn't mean that nkuyisaamu amaaso. But that egoism that comes with the many thing that you need to erase for the better. And the problem is, Mulungi, it is not a problem of only men. It is even a problem with women. Like I said, you will be in a place, you will have a woman CEO of a company. They will feel like if there is an open application, they will feel like a man is better suited to produce results better than a woman. On a lower percentage, it's no longer there. It is, women actually have more, and you realize women are running for bigger positions now without fear. Bigger positions nga tebatidde. We have seen a recently speaker yake Simbawo, Anita Mongi. She would have feared Nagama maybe because konsonga yenyini bwetu tunulira ensonga y'abakyala tuzze tugamba abakyala tebaweereddwa space, abakyala tebaweereddwa mukisa, naye ate ne twesanga nti baweereddwa ebifo naye nga balimu nga bifaananyi kujjuzaawo kulaga nti tulinawo abakyala naye nga bwe kituuka ku taking decisions tebali part okuba nti taking decisions oba oliawo ezenkomeredde oba oliawo nga tebaconsideringibwa naye nga ate balina ebifo bino nga babyoccupyinze naye nga balimu nga ebisiikirizo oba just baoccupyinze ebifo naye nga tebalina nnyo kyamaanyi kye bakola.
waliwo ekintu ekiri mu ffe abakyala kyabaami bano baamanyirira okutumanipulatinga kubanga akimanyi bwe naatuza omukyala ono mu kifo ngenda mu controllinga because of how they describe us as weak. But a woman being in a position and she's not able to speak doesn't mean that she doesn't know what to say. But because there is a pressure behind of a control remote, era abantu abasinga naddala ba bosses bakyeyambisizza nnyo batweyambisa nnyo nakufrontinga obeere remote ayiseewo ebibye. Nina omwami omu gwe nalabye yeesimbyewo ng'ataddeyo post n'agamba abakyala baplayinga role nene nnyo mu kukulaakulanya eggwanga. So bwe munaaba mu nnonzi abakyala ngenda bateeka ku mwanjo. Kubanga women can be twisted in any way. Okubeera nga tulina amaanyi gaffe n'ebintu bye tusobola okukola ng'abakyala tekituggyako, we are always weak before men. I'm not saying we can't do anything oba ki naye omusajja naddala ng'akuwadde omulimu, because now we are finding men ng'ajja kukuteeka mu position amala abeeko n'ebirala byakugamba byayagala. Kubanga mukazi wattu ojjukira olina abaana ewaka, ojjukira olina omusajja akugambye agenda kuwa miliyoni 5 z'obadde tosuubira n'akusuubira n'ogamba nkoze ntya nga tolina kyakukola n'otuulawo. That is why I always say, you know, working hard is not only about being in bigger offices. I always encourage women to embrace self-employment. If someone is going to deny you your space to be the true version of you, then you would rather create the true version of you instead of being under someone's shadow. Waiting to be given identification. Being under someone's... And women are more loud when they come out in public to speak. That's why abantu bagala nnyo bafrontinga. Ti omukyala senga ye mukana agamba, we are tired of this, we don't want this. It will be more hard than a man. That is why we have men that are going through domestic violence and they are not heard. Because men are not as loud as women. Women are very loud. No, it's just that women can be easily believed for victimization than men. That is it. That it is much easier, even when a man is a victim, when a woman says otherwise, we are all inclined to believe a woman is right and a man is not. Exactly. So that is why omukyala baagala bamuteekewo mu front seat. Kubanga oli ajja agamba Mulungi Joan bwana ayogera. Bajja wulira gwe bamuteekawo. Nga mmwe buli kasasiro wammwe gwe mwagala mumuyisa mwoyo. Mumuyisa mwoyo. Mumuyisa kati mugamba agambe kino government. Kati mugamba agambe kino bwati ne bwati. Because even n'abantu banene abali mu power, they have fear to attack the girl child. In person, emotionally, they are delicate human beings, they are very extremely emotional, but they have that powerful strength that no one has. Yeah. I think generally women are respected, except in the context of they give better advice, they give that advice. Because anyone would come up and say, Munange, aba bakyala be batuzaala bamaama baffe. For that, except now here is the issue. Now when it comes in the perspective of bamaama baffe, their contribution comes in advisory form, passively in other words. Now when it comes to active participation and accomplishment of stuff, we feel like women are not, they don't have enough energy to make things happen. And so you end up thinking a woman cannot take up a big leadership role because, I mean, they cannot maybe move people. The only thing they can do is advise and just speak passively. If only people knew how powerful even God knows women are. That is why women make homes. Otherwise, men would have made homes. A man can build a house. What do you mean by make homes? Making a home and a house are different things. A woman is the one that makes your house a home. Otherwise, you have no powers to make it a home, to make it feel comfortable, to make it be peaceful. It's all about a woman.
You can't be the single. You can't be single and married and you tell me nga wali single nakati ng'ofumbiddwa ebintu byebimu tebisobola. Making a home is a combination of two people, not a woman alone. But on a bigger percent, and actually women take an 80% of it. Of making a oh my God! I create a family. Kuzalira abaana. If anything misses out at home, no one is going to look at you. No, I don't agree. Buli muntu agenda kujja agambe mukyala wa gundi muchafu. Mukyala wa gundi entebe zaayulika. That is why women have reached an extent when anything is missing in the house, we shall not wait for men because some of them are slow. Ojja mugamba njagala kino mu January ng'agenda kikuwa December ng'okyaza abagenyi buli kaseera. So if you have money, what you do is to fix it. Some of us, I have a problem. Me, I don't want things that move on a slow pace. If I have money, I fix it myself. If you feel I have done a lot as a woman, look, then push up next time. If I have money, I will not wait. Because omuganyi yenna bajja waka, including your very brothers, those in-laws of ours that we love so much, who will come and describe how much we have let their brothers be behind us and how we are even less productive in their brothers' homes. Kubanga ze muganda wamusanga na ntebe za plastic mu myezi 2-3 akomyewo okukyala nga plastic yakyalimu kubanga muganda we yayagala alowooleze ku peesi ye amanyi waliwo ebiyina okusooka. I have a friend of mine yangamba Joan nze omusajja wange kyalowooza mu nsi muno mmotoka kasaba nga agirina taba na ssente naye ezikanike emmotoka zibaawo, emmotoka teva mu garage, emmotoka tekola ki naye ezigula essowaani mu nnyumba teziriiwo. So we can Joan, let's speak at that in the second hour. We're going to go in for a short commercial break. When we come back, we want to explore much. I particularly have an issue with the fact that she says building a home, it takes 80% of women and 20% of men. I have serious disagreement with that. But we shall be able to unveil why she thinks that way. But we also want to look at the occupational sexism in workplaces and leadership. We want, even as we do families, outside in building society, women have been taking the back seat most of the time. So we want to see how do we counter that kind of issue, because growing a society is also a collective issue. So in the second hour, you're going to be able to call in live. You're going to read the numbers on the screen. They're going to be there. Lilian will give you the numbers. You'll be able to read it. And then those who cannot call in, you can put your comments in the comment section on social media handles. We'll be able to read them out, and then we'll be able to address them. Let's go in for a short commercial break. You have got to get up pretty early to go do something. We are the alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso
okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Program Jolly Mukalaba nze Omumbejja Luwedde Lilian mu studios ndine Muunange Rogers Tulyahabwe bwe tukwasaganya program y'olunaku luno olwaleero awamu n'omugenyi waffe omukyala Mulungi Joan yatwegasse kodda twogera ku nsonga ez'enjawulo, nsonga z'abakyala, nsonga z'abaana bawala era nga munnange bwe tuwumulidde mu ssaawa yaffe esoose tubadde obuliawo tulina ensonga ze twogeddeko era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tukuweereza tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri gwe ayina ekibuuzo kiteeke mu comment section nja kubanga nkisoma nga tetunaba kuwunzeka program olunaku luno olwaleero oba ate gwe atayise mu comment section osobola okuba nga otukwirako butereevu mu studios n'obuuza ekibuuzo n'obeera nga oddibwamu butereevu enamba kosobola okuba nga oyita MTN eri 0789 017145 0789 017145 ye namba ya MTN so nga ate enamba ya Airtel eri 0759 132310 0759 132310 osobola okuba nga ate obuuza ekibuuzo mukyala Joan ajja kubanga akuddamu naye nze njagala ate nange ekibuuzo kino kigende gyali mukyala Joan bwenjogerera abakyala baokipayinze ebifo oba oliawo ebyamaanyi bwe tudda mu government bwe tudda mu bitongole ebyobwanakyewa abakyala baokipayinze ebifo ebyamaanyi naye ate tukyalina ebizibu oba oliawo ebiro ebikyaluma abakyala abalala era nga abamu bagamba nti abakyala bano aba oliawo abasuumusemu oba oliawo abafunye ebifo tebakoze kimala bwe kituuka ku nsonga z'okulwanirira omukyala n'omwana omuwala ku bizibu ebibaluma. Bakoze kimala. Let me tell you, my sister, there is nothing that will never be enough. Ate tuli mu mulembe ogulimu abantu abatasiima. Tewali nze nayitanga nnyo ku street ku kkubo nga njagala nnyo okubeera omukisa eri abaana ba street abo. Sisobola bamalayo. N'ababbi mwebali mpaka we banfujjira amalusu. Siddanga mukwata kikumi kyange kiwa mwana wa street. So before we think people are not doing enough, have you done enough? Waliwo bamu abagamba nti omukyala yali badde takyafiira musanya budde buno olw'ensonga nti minisita w'ebyobulamu mukyala. Omwana omuwala yali badde tabulwa pad ku ssomero ate nga minisita w'education mukyala. Ensonga ezo tujja zoogerako nti mu ngeri egamba nti obunafu buyinza obba nga weebuli n'ate n'ebikolebwa bingi. Kati kansooke n'ensonga y'okufiira mu ssanya. Ekisookera ddala ensonga y'okufiira mu ssanya nja kugamba nti ezimu ziba ntuuko. Kubanga ne malwaliro amanene abamu oba ge twandiyise private hospitals ezo abamu bafiirayo. Eddwaliro erimu lyesobola kwogerako waneeno abakyala nasangako nga bazaalira mu nkuubo. Yes, ekyo tukizzaayo eri abakyala abali mu buyinza n'okweyongera okuba omulanga nti ekintu ekyo kiba tekifiibwako kibi nnyo. Naye n'ekirala ng'okuzzaayo katono ku nsonga gye nnabaddeko abakyala. Learn to prepare for the bad days. Learn to prepare for the bad days. Ositudde olubuto emyezi 9.
n'otuuka okuzaala nga tolina muwadde emitwalo 3 agagenda mu ddwaliro litegeerekeka. Engalo zino nze sigezaako kubalaata, engalo zino tezisobola kwenkanankana, ono bwali si bwendi, but gezaako yakiri okuzaala kukusanga n'emitwalo 10 okusinga bw'ogenda tugenda wali. Ate era kubanga kati kifuuse open nti kati n'enguzi ekkirizibwa. I wouldn't be the right person to talk about that. Kwata omusawo muzze ebbali muweeyo emitwalo 2. Olwo omukyala yafiira mu ssanya lwa kugaana kuwa musawo. Waliwo eddwaliro limu lyesobola kwogera wano. Gyogere. Lubaga Hospital. Thank you. Ne bw'otuuka ng'oli ku emergency osooka bbawa ssente. I have been so embarrassed with those people for long. Ate nga bakola bulungi. Money is what they front first. Si bulamu bwa muntu. Natuusaayo omwana wange kiro ssaawa 8 wajjabira omuzadde ng'atuuse ku ddwaliro lyo ssaawa 8 ogw'ekiro nga ssente sintino siina nga ziri ku mobile money, tewaliwo mobile money outlets awo kumpi. Omukazi ng'amima n'okumiima. Sigenda mukwatako njagala sooka what? Naye njagala nsooke nkandule ku ddoboozi byonna ngaawole ne woolekaana. Nga nenga ndaba omwana wange agenda bwe nti. Kubanga tebasobola muddusa mu emergency sibawadde ssente. So bw'oba osuubira ensi okukwatibwa ekisa, you have wrong elements in your head. Ensi tegenda kukwatibwa kisa. Abakyala abafiira mu ssanya, very sorry. No one is going to feel pity for you. Even that man you are dying for is going to replace you even before a year elapses. Weerwaneko ng'omukazi bw'olaba omusajja wo, buli omukazi nze kyemmanyi, buli mukazi amanyi bbaawe. Okimanyi nti emyezi 9 ne bwe ginagwako tagenda kuwadde emitwalo 5. Lwaki totonda kabalagala ng'otegedde nti wakafuna olubuto? Lwaki tokolayo omulimu? Lwaki togenda n'ofuna w'ogamba kankiriiningeko ofiisi wano ku Digitalk mumpeeyo emitwalo 5 buli mwezi? Ojje obeereko n'ekyokola okuluŋŋaanya akasente ko ng'omukazi. Okuzaala bwe kutuuka obeeremu n'ekyetano ky'ogenda okwanga omusawo. Gega amazima ge bataagala wulira, naye abo abasawo bakolera ku nguzi. But here is the issue. What you're saying is right. It's important for one person okubanga inamu backup as an individual. But also it does not call for neglection of roles of people in leadership. Now she was mentioning the fact of women being leaders, and then we still have a lot of those issues of women dying as they give birth. Now I understand it is important that as an individual you think about yourself and how you're going to get out of an issue. But collectively, if you are a leader, you also are representing the issues of the people. So as a woman who takes a position and you understand the pain that women go through, what are they doing? Let me go back to the foundation of everything. Before women are leaders, we have what they call upbringing. Nga tonatuuka mu position gy'olimu kati gy'otuddemu, olina gye wava gye tutamanyi gye wava. Gye wakulira n'abakkuza be tutamanyi. Omutima ogwange tegusobola kufaanagana na gugu. Bwe ng'olowooza nti omukyala oyo mu position mwatudde y'alina okuyamba abantu abali mu bwetaavu, ye alowooleza lubuto lwe. We have no control over certain things. That is why mbadde nfulootinganya ekintu ky'okugamba, before we look at people who are in big positions, how far akahelp aka katono nga tekanaba kujja goyinako percentage ki? Kubanga abakyala batuuka n'okuzaala nga ne cotton tamulina. Isn't that laziness? I'm sorry to say. No, that's a fact. Isn't that laziness? Anti abamu alowooza ajja bisanga mu ddwaliro. Gw'ojagamba nti oyo omukyala wa Ministry of Health simanyanga biki. Kankubuulire. We have to understand the generation we are in. We have to understand first the leaders we have. Nti mu generation nga tukyafugibwa omukulembeze ngono toyina kyogenda kusuubira. Yimirira, fight on your own, get a better hospital, because even if you die, the president of Uganda doesn't know you.
Even if he does, what will he do? They will peacefully bury you. You will have died anyway. And the people will mourn, and we shall not mourn forever. This is your life. Fight as a woman. If you know your husband will not give you money, obanga tazina olusinga taganya buganyi zikuwanga tazirina, fight as a woman to make yourself better. Amasomero ga monna musome weegali. Obadde oyogera ku chapads. Abaana bali mu masomero batunga ebintu ebyenjawulo, abaana bayigiriza nnyo ebintu ebyemikono. We have reusable pads that you can wash. You're waiting for someone to give you disposable pads. Kubanga gwogamba kubanga Ministry of Education ate mukyala wa mukulu. No. Nti yali badde asinga okutegeera bino. She has a lot of responsibilities more than you. She's thinking about other things more than you. Probably she thinks it's not even priority to have pads. Gwe kyolabanga ensonga zoyinza okundetera issue ngamba issue y'amaanyi nga ojendi si y'amaanyi nga nze ngamba ojja genda funa tipi giteekeyo ebyo byolimu nti pad nga si nsonga ng'ensi erina okutamba abantu kati balina akawunga de waffe tukagula 4 n'omukyere gwa 4. Abaana be batugambye okimange ennaku z'omwezi 12 batuwadde short notice ng'ennaku z'omwezi 2 n'abadde nkima mwana ku ssomero. Kati akawunga kabadde ku 12 bazikazizza ku 14 babasomesa baliisa ekyabaana. Kyogamba Ministry of Education taliiwo. Oba badde tebasobola sindika ttani za buwunga munda. Oba bakaramoja bagenza okufa enjala nga tewali ssente mu gavumenti. No. Going back to the Karamajong issue, those people have lots of lands. Balinze emmere kujja. Muganda agamba kyolinawo kyekikutaasa. Mwetunde mwemalewo musule ku kkubo muli emmere. Sikitegedde bulungi kwetunda kutya. Nti tunda kyolinawo kikutaase. Sell that piece of land that you have and feed your children, feed your family. So if Bobi Wine sent some food and then some government officials sent food, are they going to send food forever? Kati ettaka lino bw'anaalitunda budde buno enjala neddamu neegwawo nga wayise ebbanga. Kati bw'afa kati ettaka bagenda muziika nalyo. Abamu batunuulira bya maaso nagaana n'obubwe katulimbe. I'm not saying sell it and eat all the money. Sell it and make it produce more money. Sente zizaazise. Abantu abamu bateeka sente mu mataka not because baagala gula ttaka. Kubanga akimanyi bwe nagula plot eno million 10 ngenda kuddamu gitunda ng'eri million 2. Already nkoze profits. Ebintu ebitukubya obwavu n'ebitukuumira mu nnaku bintu bitono. Bintu bitono nnyo. Nze Joan nasomera mu bonna basome mu primary. Siyinza kwagaliza mwana wange kuddayo. Mu classroom gye tulimu abaana 4 nga nze nsembayo eri. Nga ndi mumpi. Paka ku. But because mama wasasula emitwalo 2 n'ekitundu. Oli mumpi oli siro lano otudde mabega. Oba oyitayita oba ogwa gwoma. Kati oyagala competinga na mwana we buddo. Kikyayogedde takiddamu. On top of that, muli banaku nnyo n'enjala ekulumira mu class. How do you expect to concentrate? I always tell people, we cannot keep lamenting all the time. Byoyiseemu obiyiseemu. Kati gulira abaana b'ekkubo eriribbeta. Waliwo ekyo kyoyogeddeko okuba nti omuntu oba oli awo alinako entandika ne bw'aba mukyala ng'agenze kuzaala ng'alinako entandika entonotono nti oli ayinza okirabanga okuginya abakulembeze. After all abantu basobola okweprovidingira ne bwe tuba tetutaddeyo kino ne bwe tuba tetukoze kino. Ndowooza sinnyonnyodde issue ya upbringing bulungi kangimenye bulungi. Bw'ofuna olina boyfriend gyali omulaba omwami oyo omukulu nga bw'omulaba oyo si ggwe nnyina. Okay. You are only a helper. You are a woman, you are a wife in his life. You're there to just brush.
wakulidde otuuka wani ababadde mu bulamu bwe kituufu togenda kyusa musajja. You can't change a human being. yakujjako nga yayagadde okukyuka. Ebintu byokola bye biyinza omukyusa. Kyakubiri tosobola kkaka muntu kukyuka nga tannatuuka kusalawo kukyuka. Omanyi mujja gamba omuntu oyo omwana oyo mumubuulirire ayina empisa embi mumubuulirire mpaka nga tuse n'agamba I am tired of this theft demon that is within me. That is your point of deliverance. Bw'otakoowa mbeera togivaamu. Okera ku makya n'ogamba bannange nkooyo okubeera mu bintu by'okunsasuza omusaala kaŋŋende neekolerera ewalala. N'okera n'osituka n'ovaako yo government job gy'oliko ekubuzaabuza n'ogenda n'otakula ewalala ewali beta. Nze ndi muntu eyaguba kati sikyaggobwe ku mulimu kubanga munze ndimu ekintu ekigamba akugoba yakuwa ekkubo. Baba bangobye kati ntandikirawa kyekyakiddako because my kids are not going to feed on my tears. For them they want food, they want education, they want to be okay. Kati waliwo syndrome gye tulina okwejjamu. Mu Uganda tulina okutegeera ennaku yaffe because we can't keep lamenting on things that don't add up. Oyina otegeera ennaku yo, oyina otegeera position yo, oyina otegeera ekikolera, oyina otegeera ekitakolera. Kati mbadde nkugamba ensonga ya upbringing. Olaba omukulu ono alina byakola by'otategeererako ddala. Naye nga you're not accountable to that because alina gye yakulira ye gye bamulagira nti ekyo kyakola kyekituufu. Ate nga tosobola kikyusa. Tulina omukyala mu ofiisi awanda ng'ate tali lubuto. Nawanda buli wamu. Ne mumugambako n'abavuma. Ffe gye tukulidde batugamba okuwanda mu public kibi ne bw'oba oli lubuto. She told us, ali arrogant nnyo. Yatugamba what is wrong with just spitting saliva? Don't look at abambaga don't look at it. Gwe tunula wabbali. But kyenkugambira nti enkuzibwa y'omuntu ffe tetuli accountable kuyo. Kati osobola otunuulira omukyala oyo ng'ali mu that big position n'ogamba kakati tumaze. Gye baakuliza honorable Achange si gye baakukuliza. Taata we yamugamba kirala n'owe yagamba kirala. Moroji, you see, the issue is, the problem that I find is that it is true what you're saying, where we grow up from shapes the decisions we make and how we do our things in life. But when you are a person who wakes up and decides to be a servant of the people, you do not afford to look the other side because people need to work hard. It is important for people to work hard. It is important for someone to put a food on their table. It is important for someone to take their kids to school. It is their responsibility, in fact. But when you decide to be a servant of the people, when you know that you are paid every end of month for the money that comes from all of those people, poor and rich, you do not afford to wait to look on the other side because you are raised a particular way. So at the end of the day, that is why I'm saying, for us, we will come back and say you are not doing enough. We will not say they were raised differently. But you're the very people that put them into power. We are, because we hope they do work. So when they get there, we don't sit back and say, they are not performing because they were raised a particular way. That is not right. I just pray you understand that how you've understood that statement, I will not understand it the same way. Okay. How you feel, I am one person who says that I live for the people. Naye oli ajja kugamba ye taliwo nze ngamba mbeerawo ku lw'abantu because someone cannot call me n'agamba Joa ngenda sula n'abaana bange enjala and I have extra 20,000 and I don't send. Oli ajja kugamba nze abantu tebankwatako. Okusinziira ku byayiseemu ne byalabye. Tebimukwatako. So why are you in that office in the first place? Because we were raised differently.
People are greedy, my friend. That is a fact. You don't expect people to treat you how you treat them. Yeah, that is also a fact. Because some of us have done good and you expect good to come back to you. And my friend, you will end up stop doing good. The moment you put it in mind that whatever I am doing it for my God, you erase people out of your life, because people will always be people. Teba nze nsobola okera nenku disappointing ngombaddemu ne high hopes. That is why your life is not balanced. Omukazi omuwasa leero n'anoba nga wamukubye empeta tujja mubulira nti no wamutedda millions za sente n'okwewola wazeewuze. Ye ensonga ye mututte ntono. Tubadde ne training couple ku social media. Kisajja kyatu kyagenda ne kyagala omukazi alina abaana. Nga kibeera faithful nga kyeyogeza ebitakwatagana ku social media. Simanya nga nze omukazi wajja mwagala n'abaana be, which is good. And we all embraced it. When the woman was leaving, she had stupid reasons to leave. Very stupid reasons and weak reasons to leave. Ogenda owulira mbu bamukyaziza ku mwasuze mutya n'ogamba what the hell? Where is journalism going? Does she even deserve platform to speak? Talk about what? Mislead the young girls? Mawulire we gatuuse nti abantu bwe batyo be bali consider. That is why abantu tebawula ba blogger na ba journalist. We have a lot of bloggers more than journalists now, professional ones. Kubanga oli munnaye ali beautiful amanyi n'okwogera oluzungu mumuwe seti atuule. Waliwo n'abamu kati nti journalism wakuwemula wakuvuma era omuntu blogger bwamukyaza naawemulira eri nga na wano ku TV bamukyaza. Bagende maaso kyekyo nkugamba nti ebintu ebimu tetubinaako control. Ffe tusobola okukolako ekitundu kye tusobola. Bwe tuvaayo ffe abatono ne tugamba n'ekintu ekikolebwa si kirungi. We are not accountable for people's mistakes. Otherwise, you find yourself running mad. Tuddeko katono eno ku mirimu nti kati kiringa ng'ekifuuse ekintu ekya bulijjo. Whereby omwana omuwala ayinza okujja n'asaba omulimu, alina CV ennungi nnyo, ebitabo bye bimuyimirira, n'atuuka okusaba omulimu ne bamugamba nti okay, waliwo ebirala ebigenderako awo. Ng'oggyeko CV gy'otuwadde, ng'oggyeko ebitabo already bye tulabyeko, waliwo ebirala ebigenderako kuwa omulimu. Era kati kiringa ekifuuse part of us. Abantu batandise okukinomalizinga nti omuntu okusaba omulimu alina okuwaayo omubiri gwe okusobola okulaba ng'afuna omulimu. N'abamu okuba nti awaayo omubiri gwe okulaba nti amaintaininga omulimu ogwo gw'abeera afunye. I think I am the right person to talk about it because I've ever been a victim of such circumstances. Waliwo ekirimu ekirijjuse se muno kye nali ngenda ofuna. Naye ebintu ebyo byannemesa. Ng'okwalifayinga mu papers naye nga baagala okwalifayinga ne mu kweyambula. When I tried to ask some of my colleagues that were in that position, ne bagamba Joan, what are you going to lose? Mulundi gumu gwokka. Omu yaŋŋamba toggwerera. Mugamba nze nzigwerera. Ate nga nina eŋŋombe ey'ekisiru gye nakolanga ne mbagamba nze ndi munaku eyeeraga. If I know I qualify for something, you don't put me down to what you want. Omusajja nze yayagalirako okunkwatira mu office. You will ali mu high position. Ne mugamba nze njasama. Njakulalaasa buli wamu. Ne mugamba nze njasama. Ne mugamba labe by'amateeka bye bagamba nti sometimes rape has no evidence. Ne nyimira sarana na kurana ne mugamba you undress me and sleep on me. I was just ready to do anything. Women should learn to stand up for their rights. Women, nze nyina ne yankuba ne kabina. Some people say that Simayanga sometimes it's indecent. People who know me, I'm never indecent. Peter mu compound yawo driver nkona kabina. Sebo we mugamba ko polite ne mugamba sebo lwaki onkonye kabina. Nangamba olowooza oli wa kitalo nnyo manyi batugamba waneeno olina amalala mangi nnyo
togambwako wano eno simanyanga weefula ow'ekitalo nnyo ne mugamba in fact ndi wa kitalo. Women, it's okay to have pride sometimes for your own safety. Togenda genda ng'opleasinga buli muntu. Omusajja n'agenda Sebo namugamba Sebo, I need you to say sorry for the action you've done. I am a very proud mother. Namugamba, I am a mother. I have kids that are looking up to me. I might not be one of the people that inspire you. Naye nina abaana abantunuulira ne bagamba omukazi oyo senga taliiwo senga siri kino. I just went straight to the human resource. You don't come into my space like that. They terminated his contract. I don't care whether you have lost your job. For as long as you have crossed your boundaries. People need to have respect for other people. Universities ekiri bwota waayo mubiri lecturer is n'obutakuwa max. Nanti kati leka nkubulireko my sister. You put a price tag on yourself. What you call to yourself is what comes to your way. Bw'oba osazeewo okwerenga weerenge bibyo. Naye sijja kulimba, that is the description of men you're going to get. That is how the society is going to see you. That is how you're going to look like everywhere. And trust me, tewali agenda kukyusa kyalowooza gy'oli. Buli w'onaayitawo nga wana ekiwala ekyo, buli omu akyebakako, muntu omu naye yakwebakako. N'agenda kyalala. Kati bw'akyogera omulala waali n'omulala wajjanga gamba ekiwala ekyo okiraba ekyo ekiyitawo. Kyafuuka kidoli kya wano. Buli agala yakifuukamu n'ayitawo n'agenda. Buli w'ototekako price muwendo teri agenda gukuteekako. Gw'olowooza abaagala okwebakako bali bameka. Senga buli abatukwana tetusooka bawa jalibu. Senga twakawa bameka bakakutuukirira bameka. Bonna soga osooka balozesaako senga wakalozesaako bameka. You cannot. You have to stand up for what is right. Era neŋŋuma nenzirayo ku kalimu kange ak'ekinaku ak'emitwalo 7 naye nga sikweyambulidde. Nze ndi munaku eyeeraga. Not because I don't have money, not because what. My father raised me in a way of, Joan, I want you to be content with a little you have. Bwe tuba tetulina kintu kimanye nti tekiriiwo toyaayaana, towankawanka. Era nze ekyo nakiyiga ky'obalaba tebantwalira ku benzi. No. There is a proposal I turned down myself because the guy was bragging. Oh, I have a car, I have built a house, and I'm like, yes, you are rich, but I am not your type. I am lower than you. You deserve better. You don't come bragging before me. Have reasonable thinking capacity, reasonable answers and questions as to why you're approaching someone, why you need someone to be the mother of your kids, not because you have a kinda house. No. Kati abawala kasita omusajja amupikinga up mu mmotoka nga gamba kamwesibeko no yalina okumpasa. Ng'ogenda tomera ekijinji ky'otamanyi. Ng'ate oli gw'onyoomye ow'ekigaali yebbaawo. Tuddeko katono nnyo mu kiseera kino ekya lockdown gye oba oliawo eyakayimusibwamu nti ennamba y'abaana abawala abafuna embuto yali nnene. Abamu ezimu ku nsonga ze babalimbanga buntu butono nnyo waliwo gwe balimbira ku Rolex n'akatunga ne bamufunyisa olubuto bikwasa ennaku. Naye kiki ekyetaaga okusomesa oba kiki kye twetaaga okusomesa abaana abawala? Because abamu bakitutte nti nze bwe mbeera omwana omuwala nti ndi too delicate, nina kuweebwa bintu ebimu birina kunsanga wano, ne bamaliriza nga balimbiddwa olw'obuntu obutono n'abeera ng'afunye olubuto, emisomo gye ne giyimirira olw'akantu akatono. Abaana abawala balina okuyiga okwekkiririzaamu. Ate abantu balina okuyiga okutegeera nti embeera tesobola kubeera nnungi throughout. You cannot be well throughout. Naffe tulina breakdown points. Naye breakdown point buli weenaatuuka ng'ojjukira yeeyakwana ng'ogenda akuwa ssente. Omuntu yenna asobola okukeera n'abulwa ssente.
It's just a matter of understanding. Abana abawala, know your worth. You are like that today, but you will not be like that tomorrow. And trust me, people are watching. People are watching you. Byonna byonna bye weekola abantu babiraba. Abantu abo bagenda kuggyayo ebintu ebyo lunaku lumu using against you. Waakiri otuula n'otasoma. Omusajja anaakusanga n'akugamba lwaki tewasoma. Ng'omugamba ssente maama zaamubula. Naye nga teweebase na musajja. Waliwo abamu abazadde nga be bawaddeyo abaana bano n'amupushinga oba oliawo okufumbirwa omusajja ono, abamu ne babafumbiza nga bakyali bato olw'ensonga nti nabo baagala kufunamu kiki kino ababeezaawo. Ne bamaliriza nga gwe omwana bakufumbiza oba nga bakuwadde omuntu nga teweetegese. Nkuzaayo ku upbringing. Ondaba nze Joan bw'ondaba saawukana nnyo na maama wange kubanga yankuzizza. Kyoli maama wo oba abakuzizza kati probably yeetondako n'atakisanga mu buzibu. Lwaki takigamba muwala we kikola? Mulina gwe mmanyi eyo omwana asiiba amugabira abasajja balala buli kaseera. Noonya kubalina ssente asiiba amugaba mu bihaaji. Oba oliawo kati bwe tutuuse. Nkuza. Ekyo kiddayo ku nkuza ya muntu ate toli accountable to that. Bw'okeera ku makya ne ngamba Joan maama wange yali yeetunda. Saagala kwetunda. It's a personal fight, a physical fight. Buli woolaba nga omuzimu ogukusemberera nkugamba nno sijja kubanga maama. Nze nyinayo mukwano gwange eyo yaŋŋamba Joan taata wange yali bwati ne bwati ne bwati naye saagala kubeera nga taata. N'okirwanisa. N'omanya taata yali taata asigala taata. Naye testimony ye ne bye yakola saagala byefaananyiriza. How best can I do that is to run away spiritually, run away physically. Even the Bible tells us to flee. Sitaani bw'omulaba mudduke. Gwe taata wo aba azadde abaana 5 mu bakazi 13. Ssebo tolina ggulira oli okola, tewali kinyuma. Tubulireyo omuntu omwe yali akugambye ekirungi ekiri mu bwenzi. Gwe musajja, kirungi ki ekiri mu bwenzi? Nze nanoonya akiŋŋamba. N'abakazi benda. No, but percentage gye tuddukirako kati ku nsonga eyo okwenda kwenjogerako kuzaala eno n'eri kola ki. Nze nnoonya omusajja ambulira ekirungi ekiri mu bwenzi, sinnamufuna. Kirungi ki ekiri mu bwenzi? No, ate omukazi okwenda aba n'ensonga. Kubanga abakazi tebenda. Abasajja benda tebalina with no reason natandika okwekwasa tompa mirembe tokola ki ebisongasonga ebitakwatagana nakwatagana. But women, if you find a woman in that state, sit down and ask her either she's looking for food for children at home or anonya living. And men have, it's not right, I'm not promoting it, but obusiru bwabwe busobola okudrivinga to that naye ng'omukyala tatera agenda for her selfish reasons. Mulungi, you don't live in Uganda. No. There's one person who has, sorry, you can ask that one, I'll read this one later. Amateeka bwe tuddako ku mateeka tukkiriza nti waliwo amateeka oba oliawo agalwanirira eddembe ly'abakyala. Amateeka gano gateekebwa mu nkola because domestic violence esusa abakazi battibwa, abakazi bafa. Naye oba oliawo amateeka gano tegateereddwa mu nkola oba oliawo n'abamu tebagamanyi. No, abantu balina kumanya bifo bituufu gye balina okugenda. Tuyina ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakyala. I'm forgetting it. Then ne kooti y'Emakindi eyo ya family. Nayo tubeerayo ko naffe abamu gye tuli. And also you get contacts. Kati nze
naffe tukola mu makooti, we can help a little bit if you know someone. Mugambe munaye mpita mu kino na kino na kino. Nkoze ntya. Contactingeko abantu abamu bumanyi ebitongole bwoba bitegedde ogendeyo okola bwoba oyambibwa. People like me cannot charge you money to help you. Abakyala abayita mu domestic violence, don't make sure it is really domestic violence. Abakyala abamu kati batandise okwekwasa nga oluusi teri nawo abamu gyeri nga basirikiddeyo, so owulira kisusse. Speak up my friend, bajja kuziika ate ffe tujja sigala tusobola otutumya enkoko wonna we twagala. Fight, stand up for your rights. Walawo omusajja mulemaganya oli si mwana wa nnyoko, muleke genda okola ekirala. Obulamu bwo kubanga ekisinga obukulu naddala ng'ozadde omwana wo kukula n'akusanga ng'oli mulamu. Waliwo abatafunye bwenkanya n'atuukayo oba oliawo n'aloopa omusango naye nga gwaloopya alina essente empitirivu n'alyoka avujjirira ssente mu musango ne gubulankanyizibwa. Going through the right channels. Kuyita mu kati nze baloya bonna benkolagana nabo benkyazako yosho gyenkola. I trust them. Be bantu abatali money minded nga ayagala asooka people. I work with people like Council Mire Nasolo, most of the lawyers that I bring on board abasinga n'abo abaami amazima yakiri alema okulya ssente ze waliwo ne Council Gilbert. Abaami abasinga bendeeta on the show. Yes, you have to pay them, but justice has to prevail first. Wange roja sanga ne baloya abamu nga ye anoonya kyatteeka mu lubuto. Kati Mulungi, I want us to look at you see, I have seen most of your advice and issue a person. They are mostly a person as an individual need to do this, as an individual do that, as an individual do that. But you see, the problem is most of these issues, some of them are communal. Some of them are issues that are one individual. You see, one person as an individual today, I might find a way around. But that problem is going to stay and another person is going to find it. So I want us to find a way of addressing an issue that Mulungi, if you first something, another one's daughter is not going to find it. Another woman is not going to find that barrier. It is okay for you to go to get a way around an issue. And that is we should do anyway. Every one of us is, wants to get to another level, so we'll do whatever it takes. But it does not remove the barriers that either the society creates, the barriers that are, if it's a workplace, it is there. If, for example, your boss is one who is going to force themselves on you, you will refuse because you're outspoken. Another person is going to fall victim of that. Now, you as an individual have maneuvered past that, but another person is going to fall in that trap. So I want you to find a way of, as a society, how do we address this kind of an issue? Because it's the same as I was asking you about these leaders who are not active. You said they might have been grown like that. But now when they are doing like that, it means as a society we are going to live in the vicious cycle of the same issues. Yeah, and so that does not go away if we choose to do So I want as a society, how do we counter those issues, make sure they are addressed and that women are not facing the same problems? And first of all, tulina ekizibu ng'eggwanga. We are never one. N'amazima tugalaba ne tusigala nga tusiikiriza. If there is no oneness, even in family, nothing can proceed. That is the bitter truth. Wano mwalaba ebyaliwo, sagala kwogera binantwaza wano. Abaana bange bali waka. But because we are all tired of something, and we still have people who already know that this thing is bad and they're still siding with it. Obumu bumala buli kimu. If you tell someone, Banange, Joan Itsanje ekiwedde takoze, let us vote her out of power. Ogenda sanga yabagamba ffe tukyamwagala ku ntebe nga tebakimanyi takola naye lwakubanga balya from ayina engeri gy'abasootingamu. Kati yo percentage gy'olabanga entono ate yeeyiwa ekintu kyonna. Kati nze Joan bwe nvayo ne ŋŋamba nti bannange abantu bayitidde okukwata abantu mu ofiisi nga tulinamu be bakwata nga baagala. How is that going to end?
my voice is not big audible enough to speak for the many unless we come up as a team. But it begins with you one. Yes, me as a person, I can come up and speak. Nayo chimanyi nti no waliwo ebintu ebyogerwako ne bibikibwa. The TV stations that are even paid to shut down some truth. Yeah. We do paid presentations nowadays. Most, in fact. Exactly. We all about the numbers, the statistics. Oli nagamba Joan eyo buli wajja ayogera nnyo amazima ate ka topic gyagenda obeera kagenda beera bwe. Nankubira essimu naga Joan nkuwaddeyo ekyabiri. Abamaze. Mbadde sigalina. So economy is doing bad. Kati first of all twetaaga essaala ng'eggwanga. Secondly, we need to stand as a whole. Nze nga Joan sisobola kumalawo kintu unless we are tired. The moment we are not tired, you might be tired, I might not be tired. Your interests are never mine. Chobola batojja sokera kumachanga something is completely no more. But it goes gradually. I will give an example ku extended family ne nuclear family. Extended family bazalibwa taata omu maama omu. I mean nuclear family. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga bo bonna bassa kimu. Kizibu nnyo kisanga oluusi mu extended families. Ono alina maama mulala, n'oli alina maama mulala, kati ono alowooza maama we kyayogera kyekituufu, n'olowooza maama we kyayogera kyekituufu. Kati extended family okugisanga ng'eri wamu tutalo. Naye nga ba family egyo. That is the umbrella we are under. We are an extended family. Me and you know the truth. She's saying no. And she knows it's the truth. But she's insisting no. Because the sister said we have to stand in for mommy's position. So when are we going to get done with the disease? Kugambye eddagala lino lyeriwonya. Oli agamba ate mugezeeko eri oli. Ate ng'onagamba nze lino lyerямponya. So kyenkugamba nti everything goes back to someone's understanding. Muganda wange togenda kyusa ntegeera y'abantu basiru. Abantu basiru sikyejjusa. Nze sikola statement. Abantu basiru leka nkubuulira omuntu amanya n'okumanya nti kino kigenda kunzita. N'agamba kangezese ndawo oba kinanzita. Tuddeko ku role ya media. Ekituuka ku kushapinga society, kushapinga n'omwana omuwala. Media ekyakola ekyo ekyali kigisuubirwamu. Media yayingiramu bugulu mungi. Tetukyalina bannamawulire, tulina abakireereesi, tulina bapropaganda. Ge mazima genja okugamba. Tujjuza propaganda, tulina ba YouTuber. Betulina oli anoonya kinaakwata smart figure yafumisiza ono olubuto. Byebyo bye tulimu tetukyalina mawulire mu Uganda. Indecency. Kyogereko ne comment. Especially kuba journalists abakyala. Nagenda ku national TV ngali dressed mu ngeri oba oliawo eyeesitaza. TV kati abakulu abakozi TV tulina nyingi nnyo. Naye intentions zaffe ez'okukola ama TV za njawulo. Funye omukisa kubanga nkozeko ne TV eziwera ennya. Kati ojja sanga conditions z'oli nga si z'ezoono. This one is looking at professionalism. This one is ndowooza twalabako BS we baleetanga bamodelinga nga batusomera amawulire nga batulaga n'amabeere. Conditions za TV eno tesobola kubeera conditions za TV eri. Oli ajagamba neetaaga omuntu ng'oli professional nga nekyakola kitegeera oba face mbi ku kamera gye. Kasita aba ng'agenda delivering information nga ntuufu tagenda beera biased. Ne kati tulinamu abantu abagamba Joan has a beautiful face. Gwe muba muteekawo naye nga Joan gw'otaddewo n'amawulire tagategeera ali mu kusomera ku bagita abatya gye balabira wali. Balina something in front of their cameras that they read. Teleprompter. Exactly. Nolowooza ali intelligent naye nga amaaso gali bwe gati galinga gali mu kamera kumbali ku teleprompter. Nga ye kasita abanga alinamu ka spoken ke ajja soma English news. Naye nga gwe wamala emyaka kati giri ena. Ogenze mu ssomero osomye journalism
Face yo tekukiriza. Budde buno baweze ebivulu mu masomero. Ngemu ku nsonga eyabiwezesezza oboolyawo buseeku. Era nga kati bye bimu ku bikutte ejjembe. Ekyo ky'ogwogerako ki? Abaseegu bakimaki mu masomero. Singers like Queen Sheba, what are they looking for in schools that have young children that we are raising to be better citizens? If you feel you can't put on a decent dress, kati omwana ogende kusomera omuyimbire kunama. Is that why we are paying fees for children to be in school? Oboolyawo balisoose ku regulating music waabwe afuluma videos ze bakola because abaana abamu oboolyawo babirabira ku TV nga ne bwaba talabye muyimbi kyalabye ku TV kiba kimala aba ayize. Nze ngamba ebintu ng'ebyo entertainment mu ssomero si mubi ne entertainment content kigowa abaana. Naawe tunuulira mu bayimbi b'olimu ogamba ono omuyimbi bw'anajja n'ayimbira omwana n'aba love song omwana tajja funamu ddala anze abayimbi nga Rema n'Amakula. I've never seen her ng'akunama naye her music is really good. Tulabye abayimbi abalala bangi. N'ekirala abayimbi abamu bayimba ennyimba nga ziwemula indirectly. Gwe naawe oba olutegeera nti luwemula lwakuba weebuzaabuza. Anti kati mukyala Joan music ono atandikira ku TV nga n'omuyimbi tannatuuka mu ssomero. So ku TV kuno oluyimba luwemula naye lupuleyingibwa ate olunaku oyinza odulaba emirundi ng'ena ku that same TV station. Emirundi ng'ena naye nga ne video yennyini nnyini ekigenda maaso mu video kyesittaza naye ng'ate bino bye bigenda maaso. Oboolyawo nga ne UCC tevuddeyo ate kugoberera content agenda maaso ku TV zino. UCC mpulira ku Twitter abaana bangi nga bagikaabira eggale TV stations ezimu naye tewulira. Kyakubiri, you as a school, you're entitled to play your role. Waliwo omusumba omu yagamba nga tonnatunuulira gundi kyatannakola okoze ky'olina okukola. Abaana bwe baddayo waabwe ne balaba ebintu byabwe eby'obusogo, it's okay. When they come at school, regulate that. You play what you do what you're supposed to do, not because after all they watch the videos. Just imagine they don't watch them. Do what you're supposed to do. N'omwana oyo kusajja kuddayo agambe ffe kusomera ebyo tetubiraba. Bw'abazze waabwe nze taata wange alina channel za lookinga. Olugula TV bw'ati n'agamba eyo tejja labibwa wange, n'eyo tejja labibwa wange, n'eyo tejja labibwa wange. Omuyimbi omu yagambye nze sigenda kubakuliza abaana bammwe mmwe mubuulirira abaana bammwe ku kiki balina. Ate yabadde mutuufu. Lwakuba nti omulembe gwe tulimu, we have smartphones, kids will have access to any other thing. But that is what makes her happy at the end of the day. Hajja bagamba alina freedom of expression ogenda mugamba ki? In a generation where women wake up and feel like they are men and men feel like they are women. The kyenkugambye tuddeyo kwa bringing. Everyone is accountable for their mess. Nze waliwo abatali okke nange kusalako. Naye nze nabagamba nze simanyi tuula nga sisazeeko. Gwe bw'oba description yo okundaba nga nsazeewo kitegeeza siina mpisa kitwale nga bw'oyagala. Kyekyo oyo omukyala kye yali agezaako okugamba. Nze mpulira ebigere nga binsiwa buli wentuula bwenti. Kati gwe olaba omukazi atali wife material alina tuula bw'ati nze sibimanyi. Mpulira ng'ekigere kinsiwa nga sikikoze bwenti. Nga tetunaba kuwunzika. So kyekiragira ddala nti tuli banjawulo. Mukyala Joan, njagalako comment yo ku feminism world. Oba olyawo ka eridde society oba eridde ekitundutundu ku bakyala. Buli gwe tuwulira ame feminist era nze bweba feminist sikola kino. Musajja wina kumbeera wansi, omusajja kwegamba gwe kyokola nsobola okukikola. Those are description ya feminism yagibwayo bubi. Is feminism bad in itself? If it is bad if it is done in a wrong way. Which is the right way? Feminism is fighting for women's rights but not putting men below us. It's not what it means, and it doesn't mean that feminism gyentegeera yiino tubadde ne incidence y'ekifaananyi ky'omukyala wa wizi ekibadde kitambula. Yes.
ba feminists bavuddewo okulwanirira omukyalo. Everyone was shut. Do we have feminism in Uganda? Kye tulina osooka okwebuuza. Abeefuula ba feminists abalwanirira eddembe ly'abakyala baabaddewo nga ekifaananyi bwekyo kisatulatinga. On top of that, omukulu oyo Chameleon n'ajja n'omuwala ku stage ng'erinnyo limenyese. Which was evident that the woman abadde under torture. Ba feminists be tulina mu ggwanga twebuuza mwebali oba tebaliimu. Oba basobola kudda ku social media platforms zaabwe ne batugamba ng'ebali ba feminists. Has anyone reached out to that girl? Do you know that people are in marriages because my husband is a public figure, so how will people see that? But you're dying silently? So nze ndi muntu atali nnyo mu kikozi kya feminism ekyo era nze sikyannemu otegeera kasita nze siyingira kintu kyakussa basajja wansi sikolagana nakyo. We have a different description of feminism. Lwanirira eddembe ly'omukyala naye togamba men are useless. Abamu bwe bakitwala kati. Sikirina nze kyobola ebintu ebyo bigenda mpola kubanga Abannayuganda bano baagala nnyo kyamuka nga tebategedde. Weewaawo njagala ku nsonga eyo yennyini woba osiibulira n'obubaka eri abakyala, eri omwana omuwala n'eri eggwanga lyonna wamu ne gavumenti. Eri abakyala abaana abawala n'eggwanga lyonna obubaka bwenyinza obba bugamba nti tuyige okwekkiririzaamu. Know your worth, know what you want. Batugamba nti nno kintu ky'oli kye kyattracting ekifaanana ekyo. Bw'oba owulira olina eddala ly'oyagala obeereko mu bulamu, create it by being human, by standing for what is right, by being you. Ate n'ekyala tulekerawo beera ne selfish reasons. Wabaawo ekintu ekitali kituufu. Manya nti I'm not living for Joan, but I'm living for my future and my people that are around you. Kubanga mu butuufu bw'ebintu ono muganda wange gwe oli muganda wange. So nze nkola nnyo ebintu nga ngamba nti singa nyina omukyala gwe nayombako naye mu office ne mugamba you think you're in a bigger position but you don't know what I'm going to be tomorrow. We have children, you have children, I have children. But abaana baffe tetumanyi we bagenda kwesanga. Ate nga nkubulire bajja kwesanga. This is a small world. Yeah. You might find me in a position where I have to help your son or your daughter or something. Nina scenario y'omuntu omu yayisaamuuko maama wange amaaso emabega ke ate nga maama wange yali amufunidde omulimu n'atamuyisa bulungi. N'atuuka nga position gye ndimu yeetaaga nze. Naye nze siri muntu akola tit for tat. I gave her a smile. I treated her fairly. Yalina omusango gwa gwe criminal. Ne muyamba ne muyisawo ne mutuusa ku bakulu nengezaako okumuyamba. So kyengezaako kugamba ate abalinga nze batono. Omuntu ajja laba ne fayiro yeeyo ng'ali mu kkooti agamba oyo mugituulire. Omwana wa bonaabonera eruzira lwa mpisa zombi. So humanity has to live with us. Kati abakyala n'abaana abawala, no one is above the other. Let's learn to have a calm spirit. Let's know that we are all brothers. Tulabye ku bagagga ssente ne zibaggwako ne baddayo wansi. So let's appreciate life the way it comes. Let's embrace everything. Let's appreciate people. Ate tuwe buli muntu ekitiibwa. Everyone deserves respect. Kaabe musiimuuzi ku office gy'obeera. Kaabe agundi oyo abafumbira emmere. Tulinayo ekikazi ekyeyisanga embwa. Kubanga lawyer. N'ayagala bw'asanga cleaner nga cleaninga. Can't you stop? Can't you see that I am putting on smanga high heels? And so what? There is a magistrate I know. Empisa zembi zamuleetera oyuzaamu ebipapula bye. For good. Kati church interpreter. Olulimi luno lukuzikiriza ne kulukuwa obulamu.
tweyanziza nnyo tweyanzege mukyala Mulungi Joan nja kwebaza abantu ababaddeko Raymond Herbert Katerega gamba somesa eggwanga maama abantu nga mmwe twasigaza balunyoto ddala Raymond Herbert webale nnyo kubanga kwoli mpiima Viselo kwali Dennis Duke webale nnyo kubanga kwoli n'abalala bangi nnyo mwami tumuhimbise Norman tweyanziza nnyo tweyanzege njaga kubebaza mwenna okuva gye twatandikidde paka no tugenda okubanga ate tuwunzikira program yaffe ey'olunaku luno olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian naye kana akalowoozo kagende eri abaana abawala mwenna know your worth. Ebintu bino ku nsi tebikoma ate n'ekirala tuyiga okwekolerera tuleke okuleranga engalo okulindanga okuba nga tuweebwa buli kadde ogwobere ku receiving end ate munaye ndi mukyalo oba ndi mwana muwala ebyo ku kacyo kano oba mu kyasa kino ekyabirimu ekimu tebikyakola njaga kubeebaza era ndooza akamansukiira kankaweereza omwami Rogers Tulyahabwe ate aggalirewo ddala programu yaffe olunaku luno olwaleero. But thank you so much, ladies and gentlemen, who have been on the show. It's been a pleasure that you've joined us for quite some time, and so we don't take that for granted. As Alternative Digitalk, we are so thankful for you. And omukulu Mulungi Joan ndoza muwulidde ebirowoozo. But she's right. We live as a collective. You don't live for yourself and your family. We need to stop being selfish. Humanity, be a little humorous. We need humility in our lives, so it's very important that we live as a community as opposed to as an individual. But thank you so much. Keep it the alternative. We're going to have to. We have come to the end of the show today, but tomorrow there's going to be. Mighty Drive is going to be happening here. No mulangira nakibinga kichimbugwe omukulu Arnold Anthony Mukose ne Farida Bikobere bagenda beera bulungi nnyo olweggulo tulina voltage omukyalo yennyini Omumbejja Luwedde ajja kubeerawo Saturday abakyala basatu babeerawo wano ku Snaptalk olweggulo ne week ejja bwetyo tujja kubeerawo. So we thank you so much for being with us. Have a good day. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.